Всем привет, друзья! Мы продолжаем играть в Dragon Age The Veilguard. Все-таки игра мне пока нравится, пока все устраивает, поэтому мы продолжаем. I wish I could be out there with you, Rook. Just be careful, all right? Хорошо. Заглянем-ка мы в гардероб. Что мы можем поменять? Вау. Красиво. Знакомая броня, кстати. Даже не знаю, что выбрать. Нет определенного какого-то, чтобы мне прям вот нравилось безумно. Я это захотел оставить. Наверное, это пусть остается. Оружие тоже можно сменить. Давай так. Посох. Так, давай. О. В смысле? А, повседневная, как на базе я буду выглядеть, ходить. Да пусть так останется. Я могу переодевать хардинг. Давай так. Будем пока ходить, как все, все одинаковые. Как дурачки, блядь. Все нормально. Не посмотрел у нее, что здесь. Хорош. С ней поговорить нельзя. Двери сами открываются. Ну, я бы сказал, что это даже хорошо. Знакомство с маяком. Новая запись. Прикольно. Я вот думаю, а не слишком низкий у меня персонаж? На по росту ближе к гному. Да, вот это у нас убежище. Прикольное, если что. Никакого негатива. А, вот что в главном меню на заставке. Это башня. Look who's with us. We're really in the Fade. Land of raw magic, nightmares, and this, apparently. It's a lot to take in. Harding thought we should talk about what comes next. She's not wrong. But if you need a breather, can't hurt to look around first. Соберите команду у стола библиотеки. Поговорите с Нев. Новые навыки. Взывая к смерти. Знания некрополя. Взывающие к смерти. Дозорные используют силы жизни и смерти. Иссушая своих врагов и насыщая заклинания собственной жизненной энергией. Блять, то есть магия
крови сюда не зашла, а вот это нормально, блядь. Вполне себе. Как Авада Гедавра из Гарри Поттера. А это что? Магия холода. Блин. Что делаем? Начинаем с центра. Огонь. Меня больше лед интересует. А к другим персонажам я отношения имею в плане прокачки или нет? Походу нет. Жалко. Ну, почитать тут можно много. Если интересен лор. Хардинг уже в другом месте. Ну, давайте поговорим, что ли, с ней сходим. Задание со значком со временем становится недоступно. Ага. It wasn't supposed to go this way. What do we do now? What do we do? Harding? Oh, hey, Rook. How's it going? I should be asking you that. I got you hurt. This is a dangerous job. Everyone knew that signing on. There's so much to do. We have to keep going. Ты точно в порядке? Are you sure you're all right? Maybe you should rest. Yes, Rook. I'm fine. This is nothing. I'm just a little dizzy. I'll walk it off. Or something. Harding, you can't just... Oh, yeah? Watch me. We need to get back to the ritual site, don't we? Let's stop worrying about me and go do that. Come get me when you're ready to go. Все-таки мне персонаж мой не очень сильно нравится. Я создавал все-таки ее на скорую руку. Между сериями, может, зайду и поменяю внешку. С Мэфлин говорить не очень хочется, но, наверное, надо. Я стараюсь побочные задания выполнять. Точнее, не то, что задания, там, диалоги даже. Стараюсь это дело не пропускать. Я такой, скажем, более ответственный игрок. Хочется везде прогуляться, со всеми поговорить и ничего не пропускать. Блин, ну, красиво сделали в плане дизайна, очень хорошо поработали. Глаз радуется. Wisps. Figures are in the fate, but I swear they're following me. You all right? Strange place you've fallen into, but I'll work with it. You know me. Do I? I know Varric wanted you for the job. You know the same about me. It's a start. О, любовный интерес к ней, не, спасибо. Начало могло быть и лучше. A bad start. Unless you always meet people when something's on fire.
Most of the time. It comes with a line of work. Right. You take a lot of notes. What about? Lately, what we know, or knew, before Solus changed the game. And it's... Not much. I'm sure Lace would hate to hear that, but one step at a time. Мы во всем разберемся. We'll figure this out. I'm sure of it. Really? Do you know something I don't? No, we just... Well, we have to, right? Yeah, that's the job. Вообще не знаю, неприятный персонаж максимально. По крайней мере, пока что. Может, потом произойдет чудо, и она мне будет нравиться. Хотя такое обычно бывает. Характер. Если персонажи демонстрируют классный характер, я относиться к ним начинаю совершенно по-другому. Столовая. Здесь у нас столовая. О. Библиотека. Вроде со всеми поговорили. Варик пока отдыхает. Давайте соберем команду у стола библиотеки. So, we stopped the ritual. And Varric paid the price. Hey, Varric made his choice to go talk with Solus. He knew the risks, we all did. And now Solus is gone. And we're here. Wherever here is. Besides in the Fade. Solus called it the lighthouse. He did? When? Он был у меня в голове. In my head. Solus showed up while I was out cold to gripe about us breaking his ritual. He's mad about us destroying his ritual? Sounded like it. When the ritual went wrong, he ended up trapped in some kind of prison. You're sure that wasn't just a dream? It's a reasonable reaction. Solus can speak with people in their dreams. Even kill them. I'm not in danger. He can only barely reach me. I bled a little when I got knocked out. So Solus is using blood magic? Like any normal mage would to play with your mind? But he's not a normal mage, like I told you. He's an elven god. Putting together a nice ritual doesn't make him a god. Бля, не, какая-то напротивная вообще. Что это? Мои боги были опасными. Это необычная магия. Nev, I'm a mage, you're a mage. Solus is more than that. That ritual was more than some circle mage could have pulled off. Even more than a Tevinter Magister. All right, well, we've stopped the ritual and there doesn't seem to be an immediate danger. For now. You're certain Solus can't use blood magic to affect your mind? I'm not certain of anything. But we're not out of danger. What do you mean? Solus had two of the other elven gods imprisoned. When he got trapped, they escaped. So those things we saw come out of the Fade when the ritual went wild, those are... Elganan and Gillinane, two of the ancient elven gods that Solus rebelled against. Они сильнее Солоса. В их побеге виноваты мы. Они опаснее Солоса, я думаю. Но не сильнее. Solus warned me about them being evil, which is pretty rich coming from the guy who just tried to tear down the veil. You don't believe him? No, that's the problem. I do believe him. He said they were horrific tyrants. Tyrants so powerful. Drew on the blight for power and became corrupted. That was when he imprisoned them. So instead of one god running around, we have two. And they're not just powerful, they're blighted. We need to get out there and stop them. Just like that, without Varric. And you're still getting back on your feet. I'm fine. We can't just sit here and do nothing. Dealing with before we rush in and make things worse. And how many more people will get hurt, get killed, while we spend time in
If Elganon and Gillinane are worse than Solus, we don't have time to waste. We need to act now. We don't know what they can do or what they want. We don't even know if Solus is telling the truth. I'm not saying we go in blind, but this time, if we see a shot, we take it. All right. The last place we saw them was the ritual site. The Illuvian took us here from the ritual site, instead of back to Minrathous. Then let's hope it takes us back. Harding, are you okay to go? I'm not gonna sit back while elven gods destroy the world because I have a headache. All right then. Let's get back to the ritual site. The Illuvian has its own special room. It's just down the stairs. Приличные встречи под открытым небом. Табличка на двери. Осмотрите место проведения ритуала Солоса. Интересно. For all we know, there's a dozen demons waiting on the other side of that Illuvian. If it even takes us back to Arlithin. Harding, you sure you're up for this? I'm fine. Well then. Shall we? Let's do this. Арлатанский лес. It's quiet. Well, isn't that a surprise? There's the ritual site. But if the gods really did get out, they're not here anymore. Right, let's take a look around and see if we can find it. Какой красавец. Cut it down! I'm trying! А мы долго будем стоять? I can't contain it! Я на месте главного героя похлопал, постоял бы. Хорош, ребят, молодцы, давайте. Потому что выглядело это странно. Irlin. It's me, Lace Harding. Harding? What are you doing back in Arlithin? It's complicated. I can see that. Rook, Nev, this is Strife and Irlin. Varric and I met them when we first started hunting down Solus. They're veil jumpers, experts in ancient elven magic. Hardly experts. I should have been able to shut that artifact down. I'm sorry, Tarith. It's not your fault. Since the sky ripped open, the magic's been surging. Bunch of artifacts that had been dormant for centuries started coming alive. This is because of Finn Harel's... sorry, Solus's ritual, isn't it? You all were supposed to stop him. В каком-то смысле у нас вышло. We did stop him. The sky's not pulling itself apart anymore, is it? But... But it didn't go as cleanly as we hoped.
Solus got pulled into the Fade and 2 somethings got pulled out. Or someones, I mean. 2 of the Evanuris, Elganon and Gillinane. Mathalanast. The elven gods of old. The Evanuris. If they truly have returned. Then things just got a whole lot worse. А что насчет богов? Anything you can tell us about these gods? Solus might be a bastard, but compared to the Evanuris, let's just say they weren't known for being kind rulers. There's a reason Solus led a rebellion against the Evanuris, and a reason he imprisoned them. But now they've escaped. Tareth is in bad shape. We need to get him back to the camp. We've still got dozens of veil jumpers unaccounted for. How can we help? We need to find Belara Lute. She's the best there is at working with our ancient artifacts. And also at blowing them up. She was off looking for another artifact before this ritual shook everything loose. If anyone can get a handle on all this wild magic and the artifacts it's setting off, it'll be her. Right. Then you two get your friend back to your camp and we'll find Belara. Хардинг-то еще не поправилась. Не оправилась. Harding, you're injured. Stay here with the Veil Jumpers. I can help. I know you want to, but we don't know what we'll face out there, and you're in no condition to fight. Okay, fine. I'll stay. We'll meet you back at the Veil Jumper camp. It's just south of here. Belara's out near some elven ruins to the west. At least she was 3 days ago. I'd start your search there. Good luck, Rook. And thank you. Is it me, or is there something strange about this fog? I've never seen fog like this. Something's not right. Обыщите округу. Насколько я понял, в этой игре нету конкретно открытого мира. Тут есть открытые коридоры, как в God of War Ragnarok, к примеру. So that suit of armor is moving. О, здрасте. About to have a problem. Gotcha. Oh, people. Where'd you come from? Блять, одни женщины. Belara Lute. Strife and Earlin sent us to find you. Who are you, exactly? Call me Rook. Nev Gallus. Wait, I know that name! But protocol is to wait a full week before they send anyone out to look for me. I've only been gone 3 days. Well, the situation's changed. For the worse, unfortunately. Our gods, Elganon and Gillinane, they've escaped from Fenharel's prison. And by all accounts, they want to destroy the world. Oh, yes, that is very much for the worse. Okay, wait. I need a second. У нас нет времени. It does sort of explain a few things, Класс. though. Like what exactly? The surge of raw magic in the area. These artifacts started waking up a while ago, but in fits and starts.
One here, a couple there. Then, a couple of days ago, the sky split open. And now, raw magic. Thick as fog. Only a god, or gods, could have done that. There's something kind of exciting about it. And dangerous. Really dangerous. Dangerous enough that I was gonna head back to the Veil Jumper camp, but... But what? See that shimmer? That's a veil bubble. It's separating us from the rest of the real world, so to speak. You can only pass through it one way. Once you're in, you can't get out. Ты можешь его разрушить? Strife and Eolin said you're their best veil jumper. Hope that means you've got an idea. Maybe. A bubble like that? There has to be something at the center that's generating it. Something powerful. If we can find it and remove it, safely, I mean, the bubble itself should collapse. And then we're back in reality? I sure hope so. Well then, let's get going. Мне, конечно, очень приятно, что она присоединяется к отряду. Потому что, ну, чем больше, тем веселей. Но проблема... I've been trying to get to the artifact at the center of the bubble, but these magical constructs keep getting in the way. A few dozen demons shouldn't be a problem. Spirits, not demons. They're animating those suits of armor. The armor's attuned to the artifact to protect it from threats. Ah, and I'm guessing it sees us as threats. Почему одни девушки-то, блядь, пока что идут? Тут мужики вообще будут спутники? Такое ощущение, что нет. Но я буду надеяться на лучшее. Is that water just swirling into the air? We call that kind the whirlpool. The anomaly, I mean. Never seen one this size, though. Красиво выглядит. Существо сломало мне ногу. Веридана проткнули мечом. Мы слышим их над нами на мосту. Когда они уйдут, мы попытаемся прорваться. Они же не могут ждать нас вечно. Получается все. Обратно теперь. Трюфель. Then I still with them quick. Способности спутника. Используйте таб и выберите способность спутника. У каждого из спутников есть особые способности, которые можно выбрать на колесе способностей.
Вот что я туплю. Not too bad. Хотя именно способности вносят нормальный урон вроде. От спутника. Давайте дальше навыки смотреть. Кольцо холода. Как его расположить? А, оно автоматически встало. Хорошо. Any ideas on what the artifact we're looking for might be? I have a couple of theories, but nothing definite. We might find some clues in the ruins, though. I don't usually see elven ruins that haven't been picked over. Not many people come this far into Arlathan. Just veil jumpers, mostly. And people trying to save the world, apparently. Do you know what this place was? Well, isn't this a sight? Wait, is this? No, it can't be. Not here. Can't be what? We have to get over there. The artifact we're looking for must be inside. It almost feels like an armory. Or Ну ладно. something like that. Why would there be an armory this far out? Warlords. Ancient elves had a lot of them. Какой-то безупречный кристалл подобрали. Пока я не знаю, насколько он безупречный. Но надеюсь, уже скоро все поймем. No way across. Think we can make the jump? Oh, no, we can make a bridge. There should be a power crystal somewhere nearby. Got it. Ну вот он. Bring it over here and slot it in. And there we go. Easy. Wow, isn't that something? A resonance amplifier. It's drawing magic from the ring temple to this area. I need to shut it down before we can go up the path. But doing that will attract anything nasty that's hanging around. We're ready. Ух ты. Предупреждение об атаке. Когда по вам захотят провести атаку ближнего боя, индикатор вокруг вашей головы начнет мигать. Используйте уворот или защиту, чтобы не получить урон. We're under fire. Look out! Еще не все. Gotta sit in distance.
Кольцо холода не использовал. Красиво. That's the last of the magic energy. Path should be clear ahead. Прикольно. О. Походу здесь есть что-то секретное. Туда нельзя залезть? Можно. А что она протупливала? So you're really Nev Gallus? The detective from Minrathis? Last time I checked. I've read about you. You've gone after some powerful mages before, but Fen Harel? The real Fen Harel? And now Elganon and Gillinane, apparently. My actual gods are out there trying to end the world, and Nev Gallus is on the case. I can't believe it. Мне нравится, что когда у тебя полный карман зелий, то есть, если ты находишь новое, оно автоматически упивается до full хпшки. Это мне в Final Fantasy 16 очень нравилась такая функция. Здесь то же самое. Это очень круто. Что здесь у нас? Someone met a bad end here. Even mages have trouble with the artifacts here. They expect them to work like, you know, normal magic. But they're different. The magic's more alive somehow. Мы обнаружили дух архива узурпаторов. Мы предполагали, что его создал ужасный волк, но это не так. Думаю, вы сами догадаетесь, что это творение. Убрать его отсюда может быть опасно, но и оставлять его здесь не менее рискованно. Я буду ждать ваших распоряжений, владыка Эльгарнан, капитан от Нарель. Эти бабочки просто так здесь летают для красоты? Или я пока не знаю, что делать? Может, у меня спутники могут что-то делать с этим? Да, вроде нет. Ладно. Здрасте. Another sentinel construct. We'll have to take it down. Okay, easy enough. But watch out. Whenever you see one, there's more nearby. Такое ощущение, что в кустах что-то есть. Кривые ощущения. Ничего здесь нету. Seeing these kinds of ruins never gets old. Anything here that can help you piece together what exactly that artifact is? I have a theory, but we're miles away from where that artifact should be. А здесь что? Безупречный кристалл.
Деньги. Деньги и все. Ну ладно. Клинок мага. Ебать, сейчас будет замес. А. Я думал, они оживут. Бля. It means I was right. Right about what? About where we are. It's an armor. And I think I know what the artifact is. Сука, задел. Ну-ка, давайте-ка все будем сливать сейчас, а ты тоже. Да, быстро уничтожили. Блять. Рано поставил блок. Still standing, not bad. So if this is an armory, what sort of artifact are we finding? A weapon? An archive spirit. A what? A creature of the Fade, bound to a crystal. Our ancestors used them to store knowledge and to help them dream. Шахматные фигуры. Тут что, есть какая-то внутриигровая игра с шахматами связанная? Надеюсь, нет. Хотя мне всегда симпатизировали шахматы. Какой красивый. Вурдалак. Ого, их там бежит. Darkspawn. Here. I never would have believed it. Until today. Another What? one of those resonance amplifiers. Get ready.
Once I shut it down, the path ahead will remain blocked until the magic dissipates. We've got your back. Но в быстром меню этого нету. Нужно нажимать именно на тап. Починка и погнали. Я про правую кнопку мыши забываю постоянно. See who ends this. I've never seen Darkspawn this deep into Arlethan Forest before. As far as I know, it's never happened. Could the Elven Gods be commanding the Darkspawn? Solus did say they were blighted. You saw those Darkspawn, though? Something was different about them. And we'll stop them. Once we get out of this bubble. Right. Let's get to that central temple. Так. Я на этом, пожалуй, буду заканчивать. Продолжим, как обычно, уже завтра. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь. А главное, комментируйте, чтобы я мог. Тут каждое автосохранение не перезаписывает предыдущее, походу. Блин. Мне нужно 2 слота как минимум, чтобы перезаписывать друг на друга. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь, а главное комментируйте, чтобы я мог с вами общаться. До скорых встреч.